About the heirs of the legacy. The heirs of the legacy of Ruth were Matthias Löwe and Helga Hermann. These two persons, she wanted to have a legacy. She started her legacy before she died, 5 years before she died, or more, 20 years before she died. ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് റൂത്ത് കോണിന്റെ ലെഗസി ഏറ്റുവാങ്ങി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. അതിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു തിയോളജിയനാണ്, മത്തിയാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, മത്തിയാസ് സ്ട്രോഗർ. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ലേഡി അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രായത്തിലല്ല, അത് പ്രായമായ ശേഷം ഹെർമൻ, ഹെൽഗ ഹെർമൻ. ഈ ഹെർമന്റെ കൂടെയാണ് റൂത്ത് അവസാന കാലം ജീവിച്ചത്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ പേപ്പറുകളും പുസ്തകങ്ങളും എഴുത്തുകളുമെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. My wife working when overseas came, electrics came with us to scan. We scanned about 20,000 pages. Yes. Okay. So, മത്തിയാസിന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് മിഷേല എന്നാണ്. മൈക്കിൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവസാനം ഒരു എ കൂടി ഇട്ട ഉച്ചാരണം മിഷേലയാണ്. അവര് കൈകൊണ്ട് 20,000 പേപ്പറുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. We go to the first stage. The first, at last, you have 4 stages in the life of Paul. The first is Berlin from 1912, her birth, to 1933. 1933, who emigrated to Switzerland because of the Holocaust of the Nazi regime, because it was dangerous for all Jews that they were killed. You know, 6 million Jews were killed in Germany, Austria, Poland, and from the Nazis. There were not only Jews killed, but also some other who were not Aryans, who were not Germans. 1933, you said, no? 31. 1931, he left. 33. Yeah, from he left Germany. Okay, and 60 lakhs people now. 60 ലക്ഷം ആളുകളെ കൊല ചെയ്ത ഭീകരനാണ് ഹിറ്റ്ലർ. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം, ഓടി രക്ഷപ്പെടലായിരുന്നു അവർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് യാത്രയായി 1933. So you can understand this ECI and who called not without the Holocaust. This was one of her big experiences, the Nazi regime in her childhood and first age, youth age, as a youth. She was about 19 years and she emigrated first time. ഈ TCI മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ഈ ഭീകരനും ഹിറ്റ്ലറും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ TCI നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 19ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യം ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചത്. Here you can see something from the family tree, like a family tree, one way from yourself. From where does my family come and so on. One is automatically, and we could go back 6 generations before Ruth. Very interesting, because her mother came from Mainz. This is South Germany. This South Germany near to Austria. Mainz was part of the Austrian-Hungary monarchy. And this is mentally like me, I'm an Austrian, I'm not a German.
And we are much more nearer to the south, to Italy, to Croatia, to Slovenia, and so on mentally, like to the northern Germans. There's a big gap between the south and the north, and it's in Germany. The Germans in the south are more of the history of the, because they were part of the Austrian-Hungary monarchy. In Mainz, they were all part of this. So we have another history. And we have to see the mother of Ruth, Elisabeth Hirschfeld, later on Elisabeth Hirschfeld, she came from the south of Mainz. Her father, Arthur Hirschfeld, came from the north. We say, sometimes we Austrian, this is a Preußen. This is a name for someone who is very strong, speaks very quick, makes clear, strong decisions, and so on. Yes, these are the northern Germans. And Arthur Hirschfeld, the father of Ruth, was one from the north, the mother was from the south. The mother played piano, she was a pianist. The father had a bank institute. He was a banker. So you can see what happened in this family. And Ruth Kohn, in her later therapy, she worked a lot with her father because she never had the experience that he sees the girl at last. It was always a conflict with her father that she had a brother, 2.5 years elder like her, but it was always a conflict that the father see more her brother, because I think he wanted that he take the money institute. But on the other hand, the father wanted, and in this time, this was not usual, he wanted that the girl studies. And that he wanted that she studies national economy. But when she started her first semester, she saw, this is not for me. She changed to English and psychology. അവിടെ ഒരു കാര്യം, റൂത്തിന്റെ അമ്മ സൗത്തിൽ നിന്നാണ്, അച്ഛൻ നോർത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ സൗത്തും നോർത്തും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് നോർത്ത്, അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കറായിരുന്നു. ഒരു ബാങ്കറുടെയും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അമ്മ വന്ന സൗത്ത് ഇറ്റലിയോടൊക്കെ അടുത്ത്, ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിത കൊടുക്കുന്ന നാടാണ്. ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ നാട്, കണ്ണൂരാനോടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തെക്കും ബുദ്ധിയുടെ വടക്കും, അങ്ങനെയാണ് അമ്മയും അച്ഛനും. അവരുടെ പുത്രിയായിട്ടാണ് റൂത്ത് ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നീ നാഷണൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സംഗതി പഠിക്കാനാണ് അപ്പൻ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ ഒരു വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിറ്ററേച്ചറും സൈക്കോളജിയും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം. ഓക്കെ. So here you can see, and this is important, a small library. This library are the books, some of the books, of Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe is one of the most famous writers of the whole German history, of the German language. He wrote dramas, he wrote poems, and. So, when she came first into the first semester of studies,
changed from national economy to literature, because there was a professor who were very engaged, and she harnessed him very, and this professor evoked the interest from her in literature, and also after in psychology. But first was literature. And these books, she took like the Bible. Yes. From Germany to Switzerland, from Switzerland to America, and if you read this book, you will see that most of the sentences are underlined or whatever. So she worked with this Goethe. And this worldview of Goethe is a holistic worldview, that all is connected. All is connected. Nature, animals, plants, we as humans, the whole cosmos. I think we worked on this in the workshop the last days, and it's near to the Eastern worldview, very near to this, and later on, Buddha was very interested in Hinduism and Buddhism because of this, I think, of this Goethe holistic worldview. Thank you. റൂത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത്. റൂത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഗോയിഥെ GOETHE എന്ന് പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫുൾ നെയിമിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഈ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അവര് ചില വിശ്വാസികൾ ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ, ബൈബിൾ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ എവിടെയൊക്കെ പോയോ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ. അവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഗോയിഥയിൽ നിന്നും, ഞാൻ ഗഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഗഥയിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പൗരസ്ത്യം സംസ്കാരത്തിന് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ, ഈ ദൈവത്തെയും ഈശ്വരനെയൊക്കെ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗോയിഥെ. അപ്പം അതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റൂത്ത് കോണിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് ഈ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാഷണൽ ഇക്കണോമിക്സ് വിട്ടിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്കും പിന്നെ സൈക്കോളജിയിലേക്കുമാണ്. So you can see that the one house, the family, the parents, and so on. You have to see it was a relatively rich family. The Jews in this time, before Hitler, were totally integrated in Germany. And they had made professions, very important professions. They were mostly rich. So you can see that this also was in this family. Some of German tradition. The father one time says, "We are more German as Jewish." It was a secular Jewish family, and they practiced Jewish religion, but also some of Christianity. They celebrated, for example, Christmas. But later on, Ruth wrote also poems on Jesus. She did know the Christianity, I think, like the Jewish tradition. But they were Jews, and because of this, they were excluded. And this was touching us real. I never was so near to this history of the Jews, and in very, very small years, it was a total change. How it is possible that the father was on this bank
the Börse is a Börse where all these Aktien are sold and sold from Berlin. So it was very important. You can see when he died, they paid a lot of memories of other history. Because it actually was then part of history, right, when Ruth was 17 and a half. The mother died, and it was surprising the whole family. He had cancer, but the doctors did not say it, and at last for Ruth, it was only 3 weeks that she did know from the time when she did know that the father is so sick till the death of the father. Thank you. Okay. ഒരു റൂതിൽ 17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. ക്യാൻസർ ആയ രോഗം മരിക്കുന്നതിന് 3 ആഴ്ച മുമ്പേ റൂത്ത് അറിയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. ക്യാൻസർ ആണെന്നും രക്ഷയില്ലെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അവർ. പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മോളിൽ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്, അത് റൂത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബാങ്ക് ബിൽഡിങ്ങാണ്. 60-ലേറെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്ത് ഇവർ സാമാന്യം ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക നിലയുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റൂത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ കവിത എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരുമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. യെസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എത്രമാത്രം പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മരിച്ച ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കമ്മമറേഷൻ ഓർമ്മ കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ റൂത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും അറിയാതെ സമൂഹവുമായി ഇണങ്ങിപ്പോയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു. Ruth was not at the first, it was not attacked from the Nazis because they left the girls and put more the boys. We had a very touching play at the last workshop where the play is changed in Germany and how much violence was here, especially for the masculine students. But one professor, a high philosopher, high-honored philosopher, 6.Workshop, she honored him very much. But there happened something in his lecture. And we hear now the text. Who has it? I give it. Text to. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? Not your text, but you have the text of the letter. You have എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു, നമുക്കെല്ലാം പുതിയ അറിവായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർക്ക് ദ്രോഹിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആൺപിള്ളേരെ ആയിരുന്നു. അവന്മാരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി. പെൺകുട്ടികളോടെ കുറച്ചുകൂടെ സൗമ്യമായിട്ടാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇടപെട്ടത്. കാരണം ഇവന്മാരാണ് ആരെ വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അവന്മാരെ ആണ് ആദ്യം കൊല്ലേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർക്ക്. ഓക്കെ. Female students leave them alone. The great philosophy Professor Nikolai Hartmann, who has interrupted his sentence, makes a hand gesture. The door is closed and the professor finishes his sentence. During the break, I see the students being beaten bloody with the gutter.
I see no police. And once you see them, they see nothing. My friend, from whom I had just broken up, is imprisoned as a hostage for his famous physicist uncle. For the first time, I encountered the word hostage outside my history book. Guilt about the separation, fear for my friend. I implore my mother and brother again to go to Switzerland with me. It is still possible. If you don't go, I will go without you. What happens to everyone will happen to me. My mother says, nothing will happen. It will soon be over. The first boycott of Jewish shop is announced for the 1st of April. On 31st March, my mother agrees to take me to Zurich over Easter to study and to accompany me back. Okay. എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഹാർട്ട് മട്ട് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വലിയ ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പറ്റം നാസി യുവാക്കൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയും ഇതിനകത്തുള്ള ജ്യൂസിനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുതാ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളത്തം നമ്മുടെ ചില കോളേജുകളിലൊക്കെ അരങ്ങേറാറുള്ളത് നടന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യസമര ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചില ബുദ്ധിജീവികൾ വളരെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായിട്ട് ഇപ്പം ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജോലി നഷ്ടമാകും, അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ പണിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിക്കുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നാൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, റൂത്ത് തീരുമാനിച്ചു ജർമ്മനി വിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞു, നീ പോകണ്ടടി, ഇതൊക്കെ ഈ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അമ്മ തീരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ തീർന്നില്ലെന്നുള്ളത് പിന്നീട് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും അവരുടെ ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് റൂത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത്, ഈ ബീയിങ് ഹെൽഡ് ഹോസ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു. യഹൂദനായതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിനെ ഇവന്മാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മത്തിയാസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ TCI ഇല്ല. ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ കടന്നു പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ TCI ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. Physicist and physics. He is a physics teacher, so he is very much impressed. Physicist and hostage ആയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Okay, thank you very much. So we would have also a very, very touching letter from the mother of Ruth before Ruth went to Switzerland. But Molly, you have it now. I think if I should close at 1:15, or read only some sentences of it, please. Ruth's migration to Switzerland, her mom writes,
Dear baby girl, you can put yourself in my shoes quite well. It must not be that I diminish your happiness through my restlessness. But as a Musi by profession, I am not yet over the fact that the path you have taken has suddenly made you independent, that you have slipped out of my care. You don't want responsibility, that I am powerless in the face of what you have recognized as your true meaning in life. I don't need to tell you how much I wish you have made the right decision. I myself have already come to love Hubert in the time that I have known him. I wish for your mutual development, that may become even greater with your love than it already would have been for you. And now I thank you for the afternoon call, which made me happy and showed me that you don't want me to be lonely. Don't take it amiss if I haven't been able to adjust as quickly as events required. But you know that no one in the world means better for you than I do, and that I want to and can help you in every situation if you need me. You are loving Lucy. Lucy means mother. Yes. Thank you. Thank you so much. My problem is we have one stage now, and we have 4 stages. I can make it shorter, but is it possible that we go till 15 minutes? Huh? Okay, I try. Do you want to do more time? No, we will see. So you can see Ruth went with her mother. This was possible in this time by train from Berlin to Zurich. And she did know Zurich and she did know Switzerland because they were on holidays before the Nazi regime in Switzerland. And also you can see that later on she came back to Swiss, not to Austria, not to Germany, but to Swiss, because I think there were some relation. And she learned Swiss German. Swiss German is very different to the German of Berlin also. Within six weeks she wrote, and she wrote poems in Swiss German. But she overcomes this difference of language because she did not want that the people say she is a German, from a special one from Berlin. Berlin was the capital for Hitler. Yeah. So we see she changed from Berlin to Zurich, and in Zurich she found her first husband, Hans Helmut Kohl. Till this time she was Ruth Charlotte Hirschfeld. Ruth Charlotte Hirschfeld. This was her name from birth on, but you can see that from this change to Switzerland, she did not use Charlotte, because Charlotte was the second most used name in Germany in this time. Charlotte is very German, and her father named her Charlotte. But as a protest against the Nazi regime, she wrote from this time on nearly always Ruth C. Point, the most unknown, that this is Charlotte, Ruth C. Point.
The code name is from her first husband. നമ്മൾ റൂത്ത് കോൺ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ള മത്തിയാസൊക്കെ റൂത്ത് സി കോൺ എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത്. സി എന്നുള്ളത് ഷാർലറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ്. ഷാർലറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ജർമ്മൻ പേരാണ്. ജർമ്മനിയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഒരു, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ഭാഗത്ത് വന്ന ജോർജ് തോമസ് ഒക്കെ കോമൺ ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഷാർലറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ആദ്യത്തെ വിവാഹം ഹാൻസ്, രണ്ടാമത്തെ വാക്കറിയില്ല, പിന്നെ കോൺ എന്നുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് റൂത്ത് കോൺ ആയത്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ, വളരെ വേഗത്തിൽ സ്വിസ് ജർമ്മൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഹിറ്റ്ലർ പിടികൂടും. അപ്പം സംസാരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ജർമ്മൻകാരി അല്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അത്ര ഏതാനും ആഴ്ച കൊണ്ട് ആ ഭാഷ സ്വിസ് ജർമ്മൻ പഠിക്കുകയും അതിൽ കവിത എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞോ? Yes. What happened in Swiss? In Swiss, the main experience for Ruth is a psychoanalysis in the style of Sigmund Freud. A psychoanalysis in the style of Sigmund Freud. Sigmund Freud is the founder of psychoanalysis. He was also a Jew and he emigrated to Great Britain. And so Ruth did 6 years, 6 days in a week, she writes, I was on the couch. What's a couch? The couch is the couch of the psychoanalytic, where the client is lying down and telling the dreams. The psychoanalyst is behind of this person. He does not see this person. But the psychoanalyst help you to understand, to interpret your dreams. Because the theory is that in the dreams there come our unconsciousness in activity, where it is active. So if we want to know more about our inner self, we have to go to psychoanalysis. This is not for sick persons, for everyone. And to work with the dreams. The dreams are very, in the theory of Freud, are very important. Later on in America, she writes, the couch is too small. Okay, thank you. Okay. ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കോ ആനലിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. സൈക്കോ ആനലിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലയൻസിന് രോഗിയായിരിക്കണമെന്നില്ല, മാനസിക പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്കൊക്കെ പോകാം. അവരൊരു കൗച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സോഫ പോലെയുള്ള അതിൽ കിടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ, അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് തലയ്ക്ക് പുറകിലായിട്ട് സൈക്കോ ആനലിസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത്, അപ്പം ഈ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോയിഡാണ് ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസിൻ്റെ ആൾ. ഫ്രോയിഡ്, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വിചാരങ്ങളുടെ ഒരു നാടകീയ രംഗമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, അതിനെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ റൂത്ത് പറഞ്ഞു, ദ കൗച്ച് ഈസ് ടു സ്മോൾ ഫോർ മീ. എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഒരു സൈക്കോ അനാലിസിസിൽ കിടക്കാൻ പറയാൻ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുക, അതിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം
അതൊരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പോരാൻ തോന്നിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി. ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു, ഫിലിപ്പ് സാറും ഓമനയൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന ശേഷം 9 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരും സൈക്കോ തെറാപ്പി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂത്ത് ബോൺ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പിയിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So, what happened in this period 1993 to 1941? 1941, Ruth emigrated with her husband and with her first child, Heidi, to America. What happened prior shortly? Ruth married at last Hans Helmut Kohn. We found letters between these two, and they are very interesting because these letters show that at last it was not only a marriage on love. Sometimes Ruth wrote to Hans Helmut, I don't know, I will marry you and I will have a child from you. This was very clear for her. But could be that I meet later on a man whom I will love more. And one reason because of this marriage, and we understand also the later on divorce better, was that Ruth saved the parents of Hans Helmut. The parents of Hans Helmut were medicine doctors in a small village, and then the Nazis came and influenced the people that they should protest against the doctor. And at last was the situation that they had to emigrate from Germany, but if they went through Switzerland, at this time it was not allowed to stay in Switzerland for migrants without students, but not other migrants were allowed. So they had to pay 10,000 francs. This was a very, very high amount. And Ruth had it from her father. She had it from her father, and she married Hans Helmut also because of this, I save your parents. And with this, she saved the parents from the camp. And so, this was this scene of the marriage. Okay. ഈ ഹാൻസ് കോഹനുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൊരു മാരേജ് ആയിരുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു മാരേജ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ. ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ഈ ഹാൻസ് കോണിൻ്റെ പേരൻസും ഒക്കെ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജീവിതമാണ്. അപ്പം അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഈ യഹൂദരായ ഇവർ കഴിയാം എന്നുള്ള ഒരു അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൂടെ താമസിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. The immediate reason for the migration to the state was that on one morning Hans Helmut was medicine doctor, the husband, and they were near to the border of Germany in a hospital, only 50 kilometers from this border. And on the morning came the Germans had on the way to Frankreich, to France. Okay. The Germans had came over the border. So for Jews it was totally dangerous. So they thought, should we kill ourselves and should we kill our baby? Okay. Yeah, they always had
in yet always is Jews. Okay. Emigrated Jews to kill themselves very, very quickly. ഇത് റൂത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവര് ഒരു ഘട്ടത്തില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ലേഡി എന്ന പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഇടയിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യണമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു ഘട്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ജർമ്മൻസ് വരുന്നു, ഫ്രാൻസിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ജർമ്മൻസ് പോകുന്ന വഴി സൂറിക് വഴി പോകുന്നു, നമ്മളെല്ലാം കൊല്ലും എന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവരെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് പകരം ബെറ്റർ വി ഡൈ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മറ്റും വന്നു. So it's one of the last trips from Spain at last. They went from Switzerland to Spain to America. With one of these last trips they emigrated. Heidi, Hans Helmut and Ruth to America. Okay. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ഹെയ്ഡി എന്ന ചൈൽഡും കൂടെ കൂടി അമേരിക്കയിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു. Okay, we are coming to the last part. So, what? I have it here. Sorry. Let's see. Here's America. So, very shortly, what happened in America? I told you it was divorced in the first years from Hans Helmut. Okay. And this brought her to a very poor situation. Okay. Peter, the second child of Ruth, is on life, and I was in America some years before, and I spoke with him. He told me that at the beginning, in his memory, that they lived alone with the mother as a single mother, and was so poor that they could not pay the bus or so. Because Hans Helmut did not pay for the children, and he did not want the second child, Peter. He never saw him. Yeah? And so this was a big disaster. Okay. And the other was, shortly, The other was that the Americans did not allow non-medicines, psychoanalysis. Because they came so many psychoanalysts from, they're all, the most were Jews, to America, that they gave a stop. And this was also for Ruth. They said, you can make therapy with children, but not with grown-up. Ruth was very angry about it, but it was at last. Okay. പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഹൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡും ഡിവോഴ്സായി. പിന്നെ ഇവർ ഈ കുഞ്ഞിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു. അതിനിടയ്ക്ക് ഡിവോഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞത്. അവൻ്റെ പേര് പീറ്റർ എന്നാണ്. പീറ്ററിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്തിയാസ്. പീറ്റർ ഈ കുടുംബത്തോട് തന്നെ ഒരു വിരോധിയായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അത്രയ്ക്ക് ബിറ്ററായിരുന്നു പീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പട്ടിണിയിലാണ്. അതാണ് ഒരു വസ്തുത. മറ്റൊന്ന്, ഇവരൊരു സൈക്കോ അനലിസ്റ്റാണ്. ബാബുവിനൊക്കെ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു നിയമം വന്നു, സൈക്കോ അനാലിസിസും സൈക്കാട്രിയും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം. ഡോക്ടർ അന്നമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? If you are not a medical doctor, you cannot practice counseling. You cannot practice psychotherapy എന്നൊരു നിയമം വന്നു. പക്ഷേ റൂത്ത് ബോൺ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ല. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തെറാപ്പി ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അവരുടെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കി എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. So for you who are interested in psychoanalysis or psychotherapy, you must see that in America, these different concepts like Roger concept, like satire, and we have about 10 concepts coming out of the humanistic psychology. They all were very friendly together. They were a group, and Ruth was in this group. We have letters from her to satire and
many others, psychodrama, and all these were together because they were Jews and they met together and they went on with group therapy and so on. So Ruth founded in about 1955, because we have different messages about this TCI. ഓക്കെ സി ഇപ്പം പല രീതിയിൽ സൈക്കോതെറാപ്പി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, വെർജീനിയ സറ്റീർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഉണ്ട്, സൈക്കോ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഉണ്ട്, ഗെസ്റ്റാൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇവരെല്ലാം നോൺ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഹെൽത്താണ്. അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തൊക്കെ റൂത്ത് വളരെ സജീവമായിരുന്നു. So we could ask what is the new thing of TCI? It's not I, you, we, it. This is also another concept, especially the concept from Fritz Perls, Gestalt therapy. Yeah? Ruth was very friendly with Fritz and Laura Perls, and this all. Yeah? This is not the difference. The difference at last is the globe. The globe. That on the top of this pyramid, she had a dream and she dreamed a pyramid. And on the top of this pyramid is the globe. So what means the globe? The globe means all together. Okay. It means our context in which we are in this moment. It's 15 minutes after 1, we are in this room, we are in India, in this convent and so on. But this is only a small part of the globe where we come. The globe goes to the cosmos. The globe is the whole planet. The globe is the whole creation. Is all animals, all plants. This is all globe. And at last it goes to the cosmos. And as elder Ruth was, as more she was aware of the meaning of the globe. So at last, when she changed to Germany, she was invited to big congresses of natural scientists who spoke about the future of the planet. And these were the main themes, the generative themes of Ruth. താങ്ക് യു. വെരി ക്വിക്കലി, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് IV ഇറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം പക്ഷേ റൂത്ത് അതിന് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ കണ്ടത് ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ല, ഒരു പിരമിഡായിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ IV ഇറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് 3 സൈഡും പാനൽസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് മുകളിൽ മുട്ടുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പം അതൊരു 3 ഡയമെൻഷനൽ ആകുന്നു. മുകളിൽ അവർ ഗ്ലോബിനെ കണ്ടു. ഈ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയും നമ്മളിപ്പോഴ് കന്യായിലാണ്, കുമാരനല്ലൂരാണ്, കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്, കേരളത്തിലാണ്, ഇന്ത്യയിലാണ്, ഏഷ്യയിലാണ്. അതിനപ്പുറം ഈ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈശാവാസ്തമിതം സർവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു വാസസ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, പ്രപഞ്ചവും ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് റൂത്ത് വളർന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. This spiritual aspect is very connected with a political aspect. I know that in India this is misunderstanding, because mostly you think when it's politics, these are the politicians. Okay. But this was not the understanding of Ruth. The understanding of Ruth of politics is that we, every one of us, is has a politic meaning. How you clothe yourself, how you eat, how you think, it's all political.
It's all political. So you can see in the TCIs there is a deep connection between the political awareness. It's clear Ruth was very aware on totalitarianism movements. Holocaust was in Germany. But this mind of Hitler is also after Hitler. He speaks about 3 steps, and the 3rd step is Hitler in myself, Hitler in me. The thinking of Hitler is in every, after Hitler, this was the meaning of Farah, in everybody, in every human. And Farah was in the meaning that we humans have no future. We will not overlap. The humans, the humanity. Ruth said, I agree, 99% we will not overlap. But there is this one person, if we change to, and there it was this living learning. This living learning is not only to learn, but it's to understand life. If we go in this more balanced living learning, could be that we as humans have a chance to overlap. This if you read especially the poems, and on this way, she from 1988 on, she said, I'm not a psychotherapist, and I'm not a group therapist. This she was before. I'm a therapist of society. A therapist of society. Her interest was to change society to a human possibility. Thank you. You have mentioned a lot of things. I will try to summarize it. One thing, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിശ്വദർശനമാണല്ലോ. അതിനകത്തൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം മത്യാസ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്സും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BJP, കോൺഗ്രസ്, മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്, LDF, UDF എന്നാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. രാഷ്ട്രമീമാംസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ. പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പവർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. പവർ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥം. ആ അർത്ഥത്തിൽ TCI ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആരുടെ കയ്യിലാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും സാമൂഹിക നീതിയുടെ അന്വേഷണവും ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്സിലാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനെല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആൽഫ്രഡ് ഫറോ എന്നൊരാളുമായിട്ടുള്ള റൂത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് TCI എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്കോളജിയുമായും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അതീത ദർശനമാണ് എന്നും, രണ്ടാമത് ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള നവസമൂഹ രചന, ഈ കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് ആദ്യം അവർ സൈക്കോ തെറാപ്പിയിലായിരുന്നു, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയിലായിരുന്നു, അതിനുശേഷം സമൂഹഗാത്രം തന്നെയാണ് ചികിത്സിക്കപ്പെടേണ്ടത്. എൻറ്റയർ സമൂഹഗാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് തെറാപ്പി, ഗ്രൂപ്പ് നീഡ്സ് തെറാപ്പി, പേഴ്സൺസ് നീഡ് തെറാപ്പി, മോർ ദാൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി രോഗഗ്രസ്തമാണ്, സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു തെറാപ്പി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വന്നു. Okay, thank you. So her personal understanding was more and more not to be a citizen of a country because of the danger of nationalism. Nationalism was for her
a big danger. Also not to say, I'm a Jew only. She was very connected with Christians, with Muslims. And so at last she said, I am a planetary citizen. I am a planetary citizen. So I am a citizen of the whole planet, not from a specific part, but the whole planet. Thank you. അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്കും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ചിന്താവിഷയമാണ്. ഞാൻ ഭാരതീയനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചിന്തയല്ലേ? കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചിന്തയല്ലേ? റൂത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാനൊരു ജ്യൂ അല്ല, ഞാൻ ജർമ്മനല്ല. എന്നിട്ട് അവര് ജെറുസലേമിൽ എന്താണ് രാജ്യം ഏതാണ്? പാലസ്തീന ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ജ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ മുകളിലാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഐ ആം എ പ്ലാനറ്ററി സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. താങ്ക് യു. So, as more this grew up in her, as more she was a spiritual person, with a worldview, all connecting worldview. Sometimes she writes, I look for the divine, I look for the divine in me, not out, in me, and find it. Or the divine in me finds me. The divine in me finds me. Okay. I think we are here on this enlightened, mystic level. Yes. This is important for synergy also. നമ്മുടെ മതാതീത ആധ്യാത്മികത എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ലുക്ക് ഫോർ ദ ഡിവൈൻ ഇൻ മീ. എന്നിലുള്ള ദൈവികതയെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലെ ദൈവികത എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ മതത്തിനെ കാണുന്നവരുണ്ട്. ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മതം, അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന മതം. റൂത്ത് എപ്പോഴും മതം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു. അത് മതം കൊണ്ടുവരുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും ചട്ടക്കൂടുകൾക്കും അതീതമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. But sometimes she wrote, or she gave an interview, and she told that from the beginning of TCI, or Living Learning, it was a problem for her that the political and the transcendent aspect of TCI. And she says, for this, for political and transcendent view, I have found TCI. And she said, also the Americans in the 1950s could not deal with this, because it was a secular society, and they at last she writes, I don't know how I could write what I really mean. I don't know how she wrote a lot, but her summary was, I don't know how I can write what I wanted last. This was this political transcendental view. And at the last you have here a mantra which shows an art with a hole to the transcendent. You can look at it after. Okay. രണ്ട് വാക്കുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകൾ. ഒന്ന് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ. ട്രാൻസെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ബിയോണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പം അതീതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തലം TCIയിലുണ്ട്. രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ, അതേപറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ആണ് TCIയിലും ഈ ജീവിത ദർശനത്തിലും പ്രധാനം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മത്യാസ് പറഞ്ഞത്, അമേരിക്കയിൽ ഇതൊന്നും ചെലവാകത്തില്ല, അമേരിക്കക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതികവാദികളാണ്, ഇതൊക്കെ അവരെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് റൂത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. So what we have to do in TCI or Living Learning is
to find the generative teams. This is a word from Thomas, help me. General TCI, you say it once again? No, generative from the Latin American. Generative, generative teams is used in Latin America. Yes. So a generative team is not so a routine team, but at last means nothing. What we do often in TCI. But it's a team which is really needed for our society. The last years we worked on teams which are really changing society, going to transcendence and enlightenment. Thank you very much for your attention. ഒരു വാക്ക് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തോ, കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ ജനറേറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്തുന്ന, മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിനുള്ളിൽ ജീവനുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു TCI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊട്ടീൻ പരിപാടി അല്ല, സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ കാലത്തിനും ചേർന്ന രീതിയിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവിടെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് TCI എന്നാണ് ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മത്തിയാസ് പറഞ്ഞത്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, സമയത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകരുത്. മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവരും സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകും. ആരോഗ്യം വലിയ പ്രശ്നമാണ്, കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, മരുന്നൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചെന്നാൽ ഉടനെ പിന്നത്തിന് ചികിത്സയാണ്, ഒക്കെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ഇപ്പം നമുക്കെന്താണ് ഒടുവിൽ പറയാനൊരു കൺക്ലൂഡിങ് സെൻറ്റൻസ്, there is a lot more in TCI that we have to go into. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടി ഈ സെഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്.